In this wedge pattern, what does that mean? It means there's a favorable probability to an eventual breakout to the upside. 네, 안녕하세요. 백구입니다. 이번 영상은 해외 유명 크립토 트레이더이자 머니인더스탁 회사의 대표 가레스 솔로웨이의 가장 최근 분석을 가져왔습니다. 이분에 대해서 모르시는 분들을 위해 짧게 설명을 드리자면은 2021년도 비트코인 20K 이하의 하락을 제일 먼저 예측한 사람으로서 유명세를 탔고요. 현재도 활발히 활동을 하고 있습니다. 가레스 솔로웨이는 비트코인 시장, 금, 미국 달러 움직임에서 긍정적인 전망을 제시를 하고 있습니다. 동시에 비트코인은 이번 주에 좋은 성장을 보여주었고 36,000달러에서 37,000달러를 머물고 있습니다. 이 긍정적인 움직임은 아크 인베스트먼트와 같은 대형 투자들 사이에서 비트코인 ETF에 대한 계획을 업데이트한 결과로 나타났습니다. 이 재제출로 인해 크립토 투자들 사이에서 더 큰 열강이 일어나고 있으며 암호화폐 관련 자금에 대한 규제적인 승인에 대한 신뢰가 높아지고 있습니다. 또한 최근 이 트렌드에 맞는 비트코인 ETF 토큰 프리세일이 예정이고요. 큰 관심을 받고 있습니다. 이제 가레스 솔로웨이가 어떤 내용을 언급하는지 한번 들어보시죠. Bitcoin continues to be in its own kind of wedge pattern right up here. We can very clearly see, right? And then you have all of these pivot points along here, right? And this chart, and this is the key is, right? Charts will repeat. They will repeat patterns. All right? Now, the reason why they repeat patterns is because humans are trading these. And human nature doesn't change, right? We like to think, oh, I'm not emotional or oh, I'm not this. But when you take 1 million people, when you take 10 million, when you take 1 billion people, emotion is the same today as it was 20 years ago, 100 years ago, 1,000 years ago. And therefore, patterns generally repeat over and over because human nature is the same. As of now, we're in this wedge pattern. What does that mean? It means there's a favorable probability to an eventual breakout to the upside. But the difference here is between the natural gas chart. Natural gas was all the way down at the lows, right? Bitcoin, yes, it's still down from its all-time highs, but it has made a significant move to the upside. So again, when I'm looking at a trade like this versus natural gas's breakout that we played and made money on, the probabilities are not identical. Okay, and what do I mean by that? 여기서 가레스 솔로웨이가 이 천연가스와 비트코인 차트를 비교를 하면서 웨지 패턴이 똑같이 나왔다. 똑같이 출연했는데 여기서 좀 차이점을 설명을 합니다. 이 부분에 대해서는 제가 좀 따로 설명하는 게 여러분들이 이해하기 좀 편하실 것 같아가지고 좀 따로 설명을 드릴게요. 일단 비트코인은 저점이 올라가고 고점이 일정한 웨지 패턴이 형성 중이다. 이런 웨지 패턴은 무언가 돌파하기 직전에 발생을 하기 때문에 교과서적으로 봤을 때는 상승으로 보는 게 맞다라고 설명을 합니다. 하지만 과거 차트, 최근에 천연가스 차트를 보시면은 사진을 따왔어요. 11월 14일부터 11월 17일까지 차트 보시면은 여기도 저점이 상승을 하고 고점이 일정한 이런 웨지 패턴이 형성이 되었다. 하지만 이 차트의 후에 여기서 어떻게 되었냐 그림을 보면은 이때 그림이에요. 고점이 일정하고 저점이 올라가는 웨지 패턴이 형성했지만 이때는 추가적인 하락이 발생을 했다. 그렇게 봤을 때 비트코인이랑 비교를 해서 봤을 때 천연가스 차트랑 똑같이 비트코인도 하락할 수 있는 거 아니냐라는 의문이 들 수 있는데 이 둘의 차이점, 이 천연가스와 비트코인의 차이점을 본다라고 한다면 천연가스 차트는 이미 단기적으로 4시간 봉 차트로 봤을 때 새 고점을 찍고 하락하는 그림에서 되돌림에서 웨지 패턴이 나왔기 때문에 이때는 좀 더 하락으로 갈 확률이 높다라고 합니다. 하지만 반대로 비트코인 차트는 좀 상황이 다르다라고 설명을 해요. 날봉 차트로 봤을 때 이미 이번 년 최고점을 향해 계속 달리고 있기 때문에 이런 고점 형태에서 발생했을 때 무언가 최고점을 찍고 하락에 대한 되돌림이 아니라 계속 고점으로 달려가는 패턴에서 웨지 패턴이 발생했을 때는 다시 한번 고점을 돌파하고 상승할 확률이 높다라고 설명을 합니다. 다시 이어서 분석 내용을 보도록 하겠습니다. So again, gold much the same here. Gold again continues to trade ever so slightly to the downside today. Look at what the pattern is starting to form. So we got our breakout, right? We had the channel, we broke out to the upside. Now basically what you're doing is you're going up, you're coming down, you're going up, and my guess is this is what continues. Essentially what we can do is create a parallel channel. This is a new parallel channel that, in my opinion, eventually breaks to the upside and breaks out significantly, eventually testing 2080 and then eventually a new all-time highs on gold. What I want to do now is go over the dollar chart. Now, the dollar chart, this is a fascinating chart because remember we were into technical support. Now, last week I showed you this flat line of support, which we were breaking below. Now, I looked more over the weekend and I found more trend lines that were all there.
What does that tell me? This tells me the fact that we've broken so many trend lines. But look at all these trend lines. I mean, it's incredible, right? You have this one right from here down to here and right through these tops, right? And so we broke below that one. Then if we zoom out on this a little bit, we can see these other trend lines, right? So we have the trend lines here that go from here to here to here to here, right through that level, and then the flat top right through here as well. And so again, if you look, the dollar has now broken that. And to me, that tells me that ultimately, yeah, there's going to be some bounces on the dollar, but we are now below major support, which is now major resistance. And so honestly, I think we're heading lower on the dollar. Now, that doesn't mean we're not going to have a bounce here and there, but the dollar is likely going to continue lower. And what's interesting here is look at this trend line here, guys. If I zoom out a little bit more, you could see it, right? There's this trend line that goes all the way back to 2021 that slopes through this pivot low and this pivot low. That tells me ultimately this is probably our downside target.